Hi friends, hope you are all fine. We can discuss the poem The Soldier by Rupert Brooke with a small introduction. The Soldier is a poem written in 1914 by Rupert Brooke. It was published the following year in the book 1914 and Other Poems. The poem was originally written during World War I and features a narrator discussing the practice of burying dead soldiers near the place they died instead of being returned home. So Brooke never saw combat in the war, but his poems written during that time made him a popular poet to this day. Brooke died shortly after finishing this poem, and on April 25, 1915, Brooke died of a blood infection from a mosquito bite and was himself buried abroad in the island of Skyros in Greece. So let's discuss the poem. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware. So look at the first line. If I should die. So here the speaker accepts that there is a real possibility that he may die during the war. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പം മരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഡൈ, so the speaker accepts that there is a real possibility that he may die during the war, and there is look at the second line, and that there is some corner of a foreign land. So foreign land refers to the place where the soldier will be buried if he dies in the war. So he is aware, the speaker is aware of the fact that after his death in battle, he will be buried on a foreign soil. So he believes that the place where he will be buried would be considered a part of England. So like a true patriot, he respects the soil of another country. Also, why? Because he says, in his view, foreign dust is precious. In the line he tells, see, in that rich earth, a richer dust concealed. First word is what? Rich earth. So that country. So like a true patriot, he respects the soil of another country. So he says, in his view, foreign dust is precious. But he again says another word, richer dust. So he says his dust is precious, richer. But why his dust is more precious than the dust under which he concealed? Because it is the dust of an English soldier. So from these lines we understand he feels himself to be proud to belong to a country like England. So he loves his country very much. He says that after his death, the place where he is buried would be considered a part of England. സോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് സോൾജേഴ്സിനെല്ലാം യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ളവരെ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാതെ അവരെവിടെയാണോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ അവർ മരിച്ച അടക്കം ചെയ്യും, അപ്പം ബറി ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇടം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട്, ഡസ്റ്റ് ഇസ് മോർ പ്രഷ്യസ് ദാൻ ദ ഡസ്റ്റ് അണ്ടർ വിച്ച് ഹീ കൺസീൽഡ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൺട്രിയെ പുകഴ്ത്തിയാണ് പറയുന്നത്. പേട്രിയോട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. ആ കൺട്രിയെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആ കൺട്രിയിലെ ഡസ്റ്റ് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേമാതിരി റിച്ചർ ഡസ്റ്റ് കൺസീൽ. ഈ റിച്ചർ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? മരിച്ചുപോയി സ്പീക്കർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സോൾജർ ആയതുകൊണ്ട്. ഹീസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോൾജർ ആൻഡ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡസ്റ്റ്, so his dust is more richer than the country where he is buried. So I hope up to this line it's clear for you. Gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by some of home. So England shaped the body of the poet. England shaped his personality and gave him good thoughts.
So, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air. So, here the poet is telling he loves his country very much. He also loves the environment of England. According to him, the environment of England is very good. It is beautiful. It is full of with many beautiful things like the lovely flowers, clear strain, and fresh air. So, in short, the poet in these lines says, my body belongs to England. He always breathed English air. England's river cleansed me, and I was blessed by English sun. സോ ഈ ലൈൻസിൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഷേപ്പ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ പോയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അതേമാതിരി ഗുഡ് തോട്ട്സ് കിട്ടിയത് എല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതേപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ നല്ലവണ്ണം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വിത്ത് ലവ്ലി ഫ്ലവേഴ്സ്. അതേമാതിരി വെള്ളം നല്ല ക്ലെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ. അതേമാതിരി ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് സൺ. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും അതേമാതിരി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പായത്, ഷേപ്പായത് എല്ലാമാണ് ഈ ലൈനിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. In the first stanza, for a concluding part, I will tell the poem is full of with words and phrases which tells us that the poet is patriotic. For example, the words and phrases just underline which shows poet's patriotism are, that is forever England, richer dust, a dust whom England shaped, a body of England's English air. So these words shows, these phrases tells the poet is patriotic. So patriotism is the theme of the poem, and to conclude, the poet wants to convey that a true patriot always loves his country. So shall we go to the second stanza? And think, this heart all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given, her sight and sounds, her refers to England, her sight and sounds, dreams happy as her day, and laughter learned of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven. In the second stanza, the speaker imagines what might happen to him after his death. So ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുവാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം. സോ ഹിയർ he suggests that a patriotic death will wash away all evil from one's heart. So, and think, this heart all evil shed away. So, ഹിയർ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഒരു പേട്രിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഈവിൾസും വാഷ് അവേ ആകും, തുടച്ചു നീക്കും. സോ ഹിയർ the second stanza's first line suggests that a patriotic death will wash away all evil from one's heart. A pulse in the eternal mind. So pulse in the eternal mind means the poet's memory of his country will always be present in his heart. Okay, so a pulse in the eternal mind no less gives somewhere back the thoughts by England given. So the poet says that after his death, his soul will be purified of all sins, his soul will merge with the divine soul, and he will become a part of him, God. So then he would be able to repay the debt he owes to his country, and he says that he will not like to be separated from his motherland. Even after his death, he doesn't want to separate from his motherland. His soul would spread the noble idea that he learned from his country. സോ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരിച്ചതിന് ശേഷവും സ്പീക്കറിന് ആ കൺട്രി അത്രയും കൺട്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വരികളോട് പറയുന്നത്. സോൾ വുഡ് സ്പ്രെഡ് ദ നോബിൾ ഐഡിയാസ്, ആത്മാവ് എന്താണ് നോബിൾ ഐഡിയാസ് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ കൺട്രിയിൽ എന്തെല്ലാം നോബിൾ ഐഡിയാസ് നോബിൾ തോട്ട്സ് ആണോ ആ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷേപ്ഡ് ഹിം, ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഷേപ്ഡ്. എല്ലാം നടന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. അപ്പം എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് പോയിട്ടിന്? സോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. എന്ത് നോബിൾ ഐഡിയാസ്, ആ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് എന്ത് നോബിൾ ഐഡിയാസ് ആണോ കിട്ടിയത് അത് സോള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. Her sight and sounds, dreams happy as her day, and
her sights and sounds, dream happy as her day. So he will tell others about the beautiful sights and sounds of England. His motherland blessed him with the remarkable qualities like all of aspirations, cheerfulness. So he would spread all these qualities which has learned from his homeland. So this shows how much the soldier loves his country. So he does not want to be separated from his country even after his death. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ച ശേഷവും സ്പീക്കറിന് അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമുണ്ട് കൺട്രിയോട്. അതുകൊണ്ട് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നോബിൾ ഐഡിയാസ് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ആര്? സോൾ. സി ദ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ്. ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ ലേൺഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ്. So, laughter learned of friends suggests that the speaker's soul is eternally linked with England. സ്പീക്കറിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുവാണ് ഇറ്റേൺലി. അതാണ് ഈ വരികളിലൂടെ, ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. ദ സ്പീക്കർ എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ ഗിവിംഗ് ഹിം നോബിൾ തോട്ട്സ്, ഹാപ്പി ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ. സോ സ്പീക്കറിന് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോബിൾ തോട്ട്സ് കിട്ടിയത്, ഹാപ്പി ഡ്രീംസ് കിട്ടിയത്, സന്തോഷം കിട്ടിയത് എല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ്. Then look at the last line. In heart at peace under an English heaven. The phrase under an English heaven refers to the speaker's hope of being reunited with England after death. So the poem presents England and heaven as almost similar, alike, with England being a kind of natural and nurturing mother. സോ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പീക്കർ ഇപ്പോഴും ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, റീയുണൈറ്റ് ആവും ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിന് ശേഷവും ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് റീയുണൈറ്റ് ആവും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രേസാണ് അണ്ടർ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹെവൻ. സോ The Soldier, written by Rupert Brooke, is a poem full of the feeling of patriotism. So the poem exhibits a genuine love of an English soldier for his country. So in this poem, the speaker is an English soldier and he has a deep love for his country. So I hope the explanation is clear for you. And if you feel this video useful, please subscribe and support me and share this video with your friends. Thank you.